Defeated in Điện Biên Phủ, French colonialists were forced to sign the Geneva Convention on 21st July 1954. However, the French colonialists colluded with the American imperialists, and Ngô Đình Diệm henchmen tried to sabotage the Geneva Convention in order to divide our country and make the South of Vietnam a new colony. One of the sinister tactics that the United States and the Ngô Đình Diệm administration had put forward was a migration policy. Nearly 310,000 people were brought to the South by the United States Navy, and 500,000 people were taken to the Republic of Vietnam by the French military. Catholics in the north began migrating to big cities like Hanoi and Haiphong before the Geneva Accords were announced, when the French troops withdrew from the parishes of Bùi Chu and Phat Diệm to reinforce the Hanoi-Haiphong corridor after the defeat at Điện Biên Phủ. When the Geneva Accords were announced, many Northerners began migrating to the south. On August 9, 1954, the new Vietnamese government of the new Prime Minister Ngô Đình Diệm established a cabinet of first refugee migration commissioners in the cabinet with 3 representatives, one in the north, one in the central, and one in the south to promote settlement. In addition to, it is a settlement assistance committee, a private aid agency. For university students, the French Commons spent 12 flights in 2 days on 12th and 13th August, bringing about 1,200 students from the north to the south. It is estimated that only 1/3 remained and 2/3 chose to migrate. Since there were not enough facilities for immigrants to the south, French and Bảo Đại authorities called on other countries to help with transportation and settlement. On August 4, 1954, Tân Sơn Nhất International Airport, Saigon in the south with Gia Lâm, Bach Mai, Hanoi and Cát Bài airports, Haiphong in northern Vietnam, was established. Besides, a familiar image of the refugees is landing ship tank to catch people on the shore and transfer to the ship anchoring outside the northern waters. In addition, 102,861 people found their own roads or boats and vehicles. By 1954 and 1956, more than 1 million people had migrated from the north to the south, including about 800,000 Catholics. About 2/3 of Catholics in the north had left to the south. The resettlement plan was to bring home each group of 1,000 to 3,000 people. Fishermen moved to the coastal region. The U.S. government extracted some USOM aid to buy farm equipment, cattle, and some construction materials to help migrants, concentrated in the Khai Sơn area. Over a 2-year budget of 93,077,000 hectares were transferred to 100,000 migrants for farming. By mid-1957, 319 migrants' villages had been established as permanent settlements for some 450,000 people. The rest joined the city of Saigon. Ngày năm 4 cha bỏ quê xa chốn đất chốn
trời, một miền Bắc âm u, mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn, cha bò sơn cây, dắt diêu con thơ vô sông nơi biển hòa. Dù là xa đó cũng là nước nhà. The sounds of Vietnam has grown dramatically. Life has become more stable and modern than before, including migrants from the north or other parts of the country to the south. And here's a short interview about the feeling of a North person who is working and living in the south of Vietnam. Chị có thể giới thiệu tôi chút về bản thân mình không ạ? Về tên tuổi rồi công việc, nơi ở ạ. Chị là Đinh Thị Thị Huyền. Dạ vâng. Chị năm nay 28 tuổi. Chị làm ở công nghiệp Biên Hòa 2. Dạ vâng. Chị đã chuyển vào miền Nam bao lâu rồi ạ? Chị vào từ năm 2007 cho đến nay là được 10 năm rồi em. Dạ vâng. Nguyên nhân vì sao mà chị lại chọn nơi đó là nơi chị sinh sống? Tại vì là ở trong này là thứ nhất là môi trường của nó là môi trường làm việc theo nhiều và vốn đầu tư của nước ngoài, khu công nghiệp nó nhiều. Bởi vì là ở đây theo như công ty chị nằm ở khu này mức đấy thì là ở trên đây là chị có 4 khu công nghiệp mà hầu như là vốn đầu tư của nước ngoài. Tức là ở ngoài đó lúc đấy chị vào học xong thì lúc đấy là nó khó khăn, thứ nhất là khu công nghiệp mà mình không có. Ở trong này thì nó lại có điều kiện trong khu công nghiệp nên chị vào đây làm. Dạ vâng. Và thế chị có muốn quay trở lại miền Bắc để sinh sống không ạ? Nếu mà khả năng thì chắc là chị không rồi, tại vì là trong này thứ nhất là công việc của chị đang ổn định, cái thứ hai là cái sự phát triển của nó hơn ở ngoài đó. Đây là chị sẽ nếu mà theo chiều gian về sau dài, nếu mà phát triển được tiếp theo thì chị chắc là chị sẽ ổn định trong sự nghiệp ở trong này hơn. Dạ vâng. Thế thì cuộc sống mà mới đầu mà chị chuyển vào trong đấy thì nó như thế nào ạ? Có khó khăn gì không ạ? Lúc ban đầu thì ai cũng khó khăn, tại vì chân nước chân giáo ở trong đất Sài Gòn này, thứ nhất là em lạ lẫm với cả từ ngữ của địa phương, với cái thứ hai là lúc mà mới làm thì ai cũng, thứ nhất là đường xá không ai thuộc đường cả, thứ ba là cái công việc là không phải là ai cũng vào là tìm được một công việc ổn định. Em phải đi tìm những cái công ty nào nó hợp với mình, nhưng mà nói chung là mới vào thì ai cũng phải bước đầu là khó khăn, là thứ nhất là nhà ở, rồi đến công việc muốn ổn định thì ít nhất phải từ 3 tháng trở lên thì em mới ổn định được công việc. Dạ vâng. Thế bây giờ cuộc sống của chị hiện tại như thế nào ạ? Cuộc sống thì hiện tại tại vì chị vào đây được 10 năm rồi nên là cuộc sống chị bây giờ đã ổn định. Công việc thì lương của chị một tháng 6 triệu thì nó ổn định, với cả cái mức lương của chị thu nhập thì nó vẫn là ổn định, và hộ chị thì cuộc sống thì nó thoải mái hơn lúc ban đầu mới vào đây. Tại vì lúc ban đầu lương cơ bản của hộ chị lúc đấy là mới có hơn 1 triệu thôi, nhưng mà sau bao nhiêu năm 10 năm nó phát triển thì hộ chị lên được 6 triệu một tháng. Dạ vâng. Thế thì chị có biết những cái người mà cũng từ Bắc vào Nam mà ở sống quanh chị không ạ? Thì chị có thể cho cũng em biết về cuộc sống của họ như thế nào? Cuộc sống của họ thì có rất là nhiều người, họ có thể là ở miền Trung cũng có, ở miền Bắc cũng có. Nói chung là ở trong cái khu vực môi trường sống của hội chị ở đây là dân gọi là cư xứ về đây ở, chứ không phải là dân gốc Nam. Tại vì họ hầu như họ là ở ngoài miền Bắc và vào là nhiều. Cuộc sống của họ thì cũng có người này người kia, có người thì họ có gia đình rồi, có người thì họ chưa có gia đình, nhưng mà cuộc sống thì ai cũng làm công nhân, trừ khi là ví dụ như họ có bằng cấp thì họ có thể là xin vào một cái công việc ổn định hơn, là họ có bằng cấp thì họ sẽ lên làm những cái công việc gọi là có chức một tí thì lương của họ ổn định hơn là công nhân. Được ạ. Thế thì chị cho em hỏi là chị có biết về cuộc di cư từ Bắc vào Nam vào năm 1954 không ạ? Thì chị nếu chị thì chỉ qua cái lời kể thôi. Dạ vâng. Thì họ là những người của gọi là bây giờ gọi là ở trong này gọi là gốc Bắc 54 đấy. Dạ vâng. Họ được Việt Danh gọi là gốc Bắc 54 vì họ là đi từ năm 54, và từ cái thời kỳ ông bà của họ cho đến nếu mà theo lứa tuổi của hội chị thì là bây giờ họ là ông bà, thì là họ di cư vào theo cái vùng đất ở trong này thì nó đất nhà đấy là đất khoai hoang, là có nghĩa là em khoai hoang trồng trọt đến đâu thì đất của nhà em đến đấy. Họ theo một cái, họ sẽ đi theo, xong rồi họ lập lên một cái làng, họ làm một cái làng đấy là gọi là làng Bắc 54. Họ sống một cái cuộc sống gọi là cũng theo phong tục của người miền Nam,
nhưng là tiếng không nói của họ là gốc Bắc, và họ theo ông bà từ cái thời kỳ của như bà chỉ kể lại ấy, thì là theo cái thời kỳ của gọi là giải phóng miền Nam xong thì bắt đầu là họ dạt vàng, và bắt đầu là bây giờ họ có một cái gọi là, nếu mà ví dụ như ra đường bây giờ họ chỉ nghe giọng Bắc, nhưng mà không phải là họ là người Bắc nữa, mà họ là Bắc Năm Tư. Năm Tư ở đây là ông bà của họ di cư vào trong này, xong lập nghiệp, xong rồi đẻ ra con cháu, nhưng mà vẫn là gốc Năm Tư chứ không phải là gốc Nam. Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. For a long time ago, China used to invade Vietnam several times for the varieties of natural sources. Then Vietnam gained its independence in 1427 and then rebuilt the friendship between two countries. After 1,000 years of Chinese invasion, Vietnam started to redevelop the economy, culture. About 200 years later, there was a wave of Chinese refugees to Vietnam. There are a lot of Chinese classes immigrating to Vietnam, such as farmers, students, workers. The immigration history was marked by two big events: the establishment of Hà Tiên and the migration to Đàng Trong of Trần Thường Xuyên, Dương Ngạn Địch. In 1662, Trần Thường Xuyên and Dương Ngạn Địch led their army and asked to work for Lord Nguyễn. They divided up so that Trần Thường Xuyên would reclaim land in Ban Lần, Biên Hòa. Dương Ngạn Địch would reclaim land in Mỹ Tho. Both of them tried to reclaim and do business with many Chinese merchants who used to be their old friends. Then other Vietnamese and Chinese went there to settle. Then the community began to create it. Also at that time, many people went to Saigon to live. Trần Thường Xuyên was recognized as a đô đốc, led a big army and lived in Saigon since he helped Lord Nguyễn to keep peace. He continuously called for other Chinese and Vietnamese people to come and settle, opened lots of markets along the Tàu Hủ Canal and many ports in Saigon River. There was an increasing in the number of Hoa people immigrating to the southern Vietnam in only 10 years, from 1921 to 1931. The number rocketed from 156,000 to 205,000 people in southern Vietnam. In the center of Vietnam, the number increased from 7,000 to 10,000 people, and in northern Vietnam, from 32,000 to 52,000 people. Until 1956, before Ngô Đình Diệm government brought out the personality law, the number of Hoa people in Vietnam was 620,858. This number was decreased in southern due to the Vietnam War. Many Hoa people wanted to repatriate to China. In 1975, there were approximately 1.2 million Hoa people concentrating in Ho Chi Minh City. Almost 15 years later, there were 961,702 Hoa people left in Vietnam. People moving to Vietnam include two subjects. Worker. Their lives are difficult. They have to get acquainted with a new language, customs. They have to find places to stay, live and work. Landlords. Their lives are better. They own a lot of land. Then they rent peasants, including Vietnamese, Chinese, hard-working people who have a difficult life in the inferior class to work for them. And this is a feeling of the next generation of a landlord who emigrated to Vietnam in the 1970s. Cô có thể giới thiệu về bản thân mình không ạ?
Cô tên là Lợi Uyên. Dạ vâng. Cô năm nay 40 tuổi. Hiện tại cô đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. À, và hiện tại thì cô làm gì ạ? Hiện tại cô làm nội trợ. Dạ vâng. Và cô đã ở đây bao lâu rồi ạ? Cô ở đây hồi cũng 40 năm rồi đó. Dạ vâng. Và à, cô thể cho cháu xin ra lý do là tại sao mà cô chọn Việt Nam làm nơi sinh sống không ạ? Cô chọn Việt Nam làm nơi sinh sống là tại vì từ thời ông ngoại của cô là người Hoa, ông sang đây, ông kết hôn với người Việt Nam mình, Vâng. là sanh ra bà nhà cô. Vâng. Rồi thì bà nhà cô cũng cũng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và sanh cô ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Và trong tương lai thì nếu mà có cơ hội thì cô có muốn quay trở về Trung Quốc không ạ? Để Ờ, sinh sống. có chứ, nếu mà có dịp có cơ hội thì cô cũng muốn sang Trung Quốc để mà biết được cái nơi mà của ông bà nhà mình chứ, Dạ vâng. gốc gác cái cội của ông bà nhà mình chứ. Vâng. Thì cuộc sống những ngày đầu của gia đình cô thì như thế nào? Có khó khăn không ạ? Những nói chung là khó khăn của ông ngoại nhà cô thì là nói chung là tại vì ông là người Hoa, ông sang Việt Nam này của mình thì cái khó khăn đầu tiên của ông là về vấn đề ngôn ngữ. Đó, với lại ông sang đây thì ông mua đất đai, ông ông thuê người Việt Nam mình làm ruộng đất cho ông, thì hơi khó khăn ở cái chỗ là ngôn ngữ với lại cái tính cách với cái tập quán của từng của hai bên. Thì nói chung nhưng mà cũng không khó, nói chung là cũng những ngày đầu thôi, chứ còn đúng ra không theo bà nhà cô nói thì cũng không khó khăn gì, thì tại vì ông cũng nói chung là cái cách của ông cũng dễ, ông cũng dễ dãi, với lại mấy người giống như ngày xưa người ta gọi là người Việt mình gọi là tá điền á, thì làm cho ông thì ông cũng dễ dãi, cho nên là cũng dễ hòa hợp, cũng làm thì nói chung là cũng dễ, cũng không chỉ là khó khăn về vấn đề ngôn ngữ với tập quán của hai bên thôi, chứ cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Dạ vâng. Thế còn cuộc sống hiện tại của cô và gia đình thì như nào ạ? Nói chung là cuộc sống hiện tại của cô và gia đình thì ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn tốt. Nói chung là cái giờ cô thì được sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cái nếp sống cô từ nhỏ cô đã ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ riết thì cũng quen, thì nói chung là thì cũng như bình thường, nói chung là phần lớn là cô cũng thành người Việt mình rồi. Dạ vâng. Thì cô có quen một số người nào mà là người gốc của Trung Quốc mà ở Việt Nam không ạ? Có. Cô thì có mấy chị bà nhà cô lúc còn sống thì bà có quen một số gia đình cũng gốc người Hoa sang Việt Nam mình cũng để sinh sống, thì mấy gia đình đó thì nói chung là người ta qua bên đây cũng phải cũng phải mấy chục năm rồi. Hiện tại bây giờ cũng có người chị cũng sanh ra ở bên Việt Nam này thì cũng được 60 năm rồi, thì bây giờ cũng gia đình vẫn hoạt động và buôn bán cũng ở thành phố Hồ Chí Minh mình. Dạ vâng. Vâng, thì cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi. After a long time of living and working in Vietnam, the Chinese really consider Vietnam as a second hometown. April 30th, 1975 was a day when the Republic of Vietnam collapsed. The Vietnam War ended. Then there were two major waves of migration from Vietnam to the United States and the Western. More than 125,000 Vietnamese came to the United States in the late spring of 1975 for fear of revenge by the new administration. Also around 20,000 people come to Europe and other countries. Before 1975, Vietnamese or Americans were wives or children of American soldiers in Vietnam, or students and merchants who settled in the United States, estimated at between 15,000 and 18,000. The South Vietnamese government
collapsed after the April 30th, 1975, end of the Vietnam War. The first wave of refugees began. Fearfulness of revenge by the new government. The first wave of people leaving Vietnam in the spring of 1975 was about 125,000. Most of them were soldiers of the Republic of Vietnam, urban dwellers, educated people, or worked with US troops. They were transported by air to the Philippines and UN bases, and then transferred to refugee centers around the United States. Vietnamese refugees are scattered throughout the country to minimize their impact on local communities and limit the formation of ethnic minority areas. In the past few years, however, most Vietnamese refugees have resettled in California and Texas, making the two states having a higher population of Vietnamese Americans. In 1976, the second wave of Vietnamese refugees began until the mid-1980s. Shortly after the unification of Vietnam, the new government included the various elements of the South Vietnamese government and led them to reform. The people in the camp were taught Marxism, Leninism for from a few months to a few years, labeled to self-supply food. Another cause is the proletarian dictatorship of the Vietnamese government, led by the Communist Party of Vietnam. The policy at that time limited the freedom of business of citizens. The economy became stagnant, causing misery for people in all aspects of life. The United States received 531,310 refugees from Vietnam. April 24th, 1975, outside the embassy, hundreds of Vietnamese who got the entry certificate was packed up to get on board the US plane and knowingly let the American staff know that there was an entry permit. On April 29th, 1975, a US helicopter landed on the roof of the embassy terrace. The Vietnamese crowds clambered up the wall of American embassy in Saigon, trying to get in for the helicopter to take off. The lucky ones were on the helicopter at the US Embassy courthouse. The US military aircraft took 216 orphans out of Vietnam to enter the United States. Mrs. Tisdale still holds photo album record the days running away from Vietnam. The older orphans helped put the smaller children into baskets to prepare boarding. A member of US military helicopter carried a child on the ship US Blue Ridge to promptly evacuate Saigon. The last people evacuated by boat in Saigon before the historic moment of liberating the South, restoring peace in Vietnam on April 30, 1975, and the feelings of the Vietnamese people in their early days away from home in 1975. Chosen to go to America. Why? Why didn't you want to stay in Vietnam? You know, because when I leave, I don't think it will say come to Vietnam. I think
when I get United States from not a long time, and I can come back to Vietnam. I don't think I have to leave my country away. I don't think so. I think I can come back to Vietnam soon. Are you very homesick? Yes, very homesick. I cry every day, every night when I miss I think of my family. So, Are you here all alone then, or by yourself? yeah. Do you have friends here? No. I would like to go back to Vietnam, but I'm afraid because But your family's there. I know that. But I don't know if I go back to Vietnam, I can see my parents. You're worried that you might not see them? Yes, that's right. What do you think they'll do to you? I don't know. My family fed me up when I left them behind. I think I have a responsibility to look for them, to look after them, but I left them. I feel guilty. One of these days, we return home and take a path to improve our country. And I do ask all the young men who have evacuated out of Vietnam should do that way. Should go home and help? No, if they have a professional now, they should go home and help. Maybe one day, if I come back to my country, I can fight again. Do you really think that you'll fight again? Yeah, I really think I will fight again one day. How? How will you fight again? Maybe With what army? if we still mercenaries for us, we still, if somebody can support us for finance and army fund, we can fight again to gain our country. Aren't you dreaming? I'm not dreaming. I think it's true. So they have difficulties in new lives to a completely alien society, from eating, climate, geography, treatment, communication, health and medical services. Refugees completely lost. And here's a clip of the Vietnamese people who are living and working in America. I'm Anthony Nguyen, and I immigrated to the United States in 1975 at the age of 2 years old, and been living in New York for most of my childhood. I went to school in Michigan and moved down to Texas about 8 years ago. Oh, totally, I guess 42 years. My mother immigrated in 1975, right before the fall of Saigon. When they knew my dad was in the military, he was a major in the army, and they knew that Saigon was going to fall. So he was, and my mom worked for the government in some way, and she brought myself and my brother and her sister, and she was pregnant with my sister at the time, to come to America. But we first went to the Philippines for a few months, and then from the Philippines we went to California and San Diego for a few more months. She had an uncle living in upstate New York that she knew, and so we decided to relocate to upstate New York to be close to him. We had an American sponsor that helped us out in the early years. My father stayed behind in South Vietnam because he was in the army, and he was actually imprisoned in labor camps for 10 years as they tried to re-educate him
into the communist ways. I would like to, the only thing is I don't speak Vietnamese anymore. When I came to America, I did, but I was only 3 years old, so we were raised in upstate New York. They all spoke English. Mom worked 3 jobs, and she didn't really speak much Vietnamese with us. So I would like to. I travel a lot for work. I've been to Malaysia. I've been to Thailand. But I never had a chance to go back to Vietnam. But I would like to go back with somebody that actually can speak it and help me a lot. But at this point, I pretty much built a life in America, so I'll probably stay here the rest of my life. Well, I mean, it was fine. I mean, we were welcomed into the country by the Nixon administration, and we were nationalized when I was 5 years old, 1980. So ever since I was 1980, I became an American citizen, and haven't had any issues. People are really nice here. I don't know if we had any major difficulties. My mom, she was supporting us. She was a single mom for 15 years. So she had to raise 3 kids by herself. And so she did what she had to do. She worked 3 jobs at one point. A job during the day. When she would come home, she would work at another job. She worked at a nursing home for over 20 years. And she raised us to go to school, study hard. So I think, our family's been very blessed that, we were able to integrate very well. All went to college, all got a good job, and everybody is very, very successful for, not being from The images of everyday life of Vietnamese people in America